regression testing. Important. What is the regression? Re means re అంటే ఏంటండి? మళ్ళీ ఇంకెక్కడున్నా రియల్ ఎక్కడెక్కడున్నావు? రియల్ ఎక్కడెక్కడున్నావు అండి? రియల్ టర్మ్స్ ఎక్కడ యూజ్ చేయలేదా? ఇటరేషన్. రియల్ ఎక్కడ యూజ్ చేయాలి? రియల్ వరల్డ్ చెప్పండి. రియల్ ఎక్కడెక్కడ వాడారండి? రివర్ట్, రీబూట్, రీస్టార్ట్, recycle, repeat, revisit, remember, review. Do it right. Keep doing the things again. Do the things again. ఉండదాన్ని ఇంకోసారి చేయమంటున్నాడు వాడు. ఏం చేయాలి, ఎలా చేయాలి, ఎప్పుడు చేయాలి చూద్దాం. రిగ్రెషన్ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ అండి. రిగ్రెషన్ అంటే ఎలా ఉంటుంది, అసలు ఎందుకు చేయాలి, చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. లెట్స్ టేక్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్. మనం నదిలో వెళ్తున్నాం, ప్రశాంతమైన ఓడలో వెళ్తున్నాం అండి. వాటర్ రాయేసాం, ఏమైతుంది? వేవ్స్ క్రియేట్ అవుతాయి. ఒక కొత్త ఎలిమెంట్, కొత్త యాక్షన్ చేయడం వల్ల ఇట్ క్రియేట్ డిస్టర్బెన్స్. ప్రశాంతంగా ఉన్న వాతావరణంలో ఒక డిస్టర్బెన్స్ క్రియేట్ చేశాను. పూసేగాడితో మేసేగాడికి చెడుకొచ్చినట్టు మాట సార్. సేమ్ లైక్ లెట్స్ టేక్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్. ఒక మార్కెట్కి వెళ్ళాను. ఐ వాంట్ టు బై యాపిల్స్. 10 యాపిల్స్ బై చేద్దాం అనుకున్నాను. ఆల్రెడీ నా బాస్కెట్ 9 యాపిల్స్ ఉన్నాయి. 10th యాపిల్ ఇన్సర్ట్ చేద్దాం అనుకున్నాను. ఇది ఎగ్గు ట్రే కాదు కదా కరెక్ట్గా పెట్టడానికి, బాస్కెట్ కదండి. 10th యాపిల్ ఇన్సర్ట్ అయ్యేటప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ హ్యావ్ టు డిస్టర్బ్ అదర్ యాపిల్స్. పక్క యాపిల్ జరిపి కూర్చుంటుంది. విచ్ మీన్స్ ఎనీథింగ్ న్యూ యాడెడ్ ఇట్ కెన్ క్రియేట్ డిస్టర్బెన్స్. 100% డిస్టర్బెన్స్ ఉంది. క్లాస్ ప్రశాంతంగా ఉంది కదా, ఎవరు వచ్చారు, ఎవరో జావా వచ్చి కూర్చున్నాడు, ఏదో మాట్లాడుతున్నాడు. దిస్ న్యూ థింగ్ హ్యాస్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ యూ ఆర్ నాట్, బట్ ఒరిజినల్ గా మీ డిస్టర్బెన్స్ అవ్వకూడదు, మీరు అవ్వకూడదు. If anything new added, it should not impact others, other components, other applications, other softwares. A new అనేది ఏంటి, ఏదైనా అయి ఉండొచ్చు. If anything new added into the application, it has to create disturbance. 100%. ఆ డిస్టర్బెన్స్ అవ్వకూడదు. అయ్యిందా ప్రాబ్లం ఉన్నట్టు. మరి డిస్టర్బ్ అవుతుందా లేదా చూసేదాన్ని రిగ్రెషన్ అంటారు. తెలుగులో చెప్పండి, దాన్ని ఇంగ్లీష్ లో కన్వర్ట్ చేస్తాను, టెన్షన్ పడద్దండి. చాలా కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతూ ఉంటారు. నేను ఎగ్జామ్ పెడతా కదా, రాస్తారా సార్ రిగ్రెషన్ రాయమంటే, ఇక తెలుగులో చెప్పడం కన్నా వాళ్ళు చెప్తారు, ఇక వాళ్ళ ఇష్టం రాస్తారు. మీకు అర్థం అవ్వాలని చెప్తాను అంతే. ఇఫ్ ఎనీథింగ్ న్యూ యాడెడ్ టు ద అప్లికేషన్, it has to impact, it has to create a problem. To check whether the system is impacted or not, the system is go to a problem situation or not, will do regression. ఏ సందర్భంలో చేస్తాం చెప్తాను, బట్ రిగ్రెషన్ ఎప్పుడు చేస్తాం చెప్తున్నాను. ఓకే, నౌ లెట్స్ టేక్ a small example, practical example. Now go to the Google. మై డ్రైవ్ ఉంది కదా, ఎలా ఉంది? మై డ్రైవ్ కంప్యూటర్ షేర్డ్ విత్ మీ, రీసెంట్, స్టార్టెడ్, ట్రాష్, స్టోరేజ్, బై స్టోరేజ్. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సెక్షన్ ఎలా ఉంది? యు ఆర్ హ్యాపీ, దేర్ ఇస్ నో ప్రాబ్లం. నౌ దే హావ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ న్యూ థింగ్. ఏంటంటే షేర్డ్ విత్ మీ అండ్ రీసెంట్ మధ్యలో జీమెయిల్ లింక్ క్రియేట్ చేయమన్నాడు వాడు. షేర్డ్ విత్ మీ అండ్ రీసెంట్ మధ్యలో షేర్డ్ విత్ మీ అండ్ రీసెంట్ మధ్యలో ఏం క్రియేట్ చేయమన్నాడు? జీమెయిల్ క్రియేట్ చేయమన్నాడు. అప్పుడు ఏం చేద్దాం మరి? అయితే డెవలపర్ ఏం చేయాలి? లింక్ క్రియేట్ చేయాలి కదా. లింక్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాడు? ఇక్కడ డైరెక్ట్ రాస్తాడు జీమెయిల్ అనేసి, ఇక్కడ రాసేస్తాడు, జీమెయిల్ రాసేస్తాడా? ఏమైతే జీమెయిల్ రాయడం వల్ల రీసెంట్ మీద ఓవర్ రైడ్ అయిపోయింది. డెవలపర్ ఏం చేయాలంటే రీసెంట్, స్టార్టెడ్, క్రాష్, స్టోరేజ్, బై స్టోరేజ్ అని కిందకి డ్రాగ్ చేసి ఇక్కడ జీమెయిల్ లింక్ క్రియేట్ చేయాలి. సీరియస్ ఎగ్జాంపుల్, న్యూ అప్లికేషన్, న్యూ సాఫ్ట్వేర్, న్యూ రిక్వైర్మెంట్ యాడెడ్ ది అప్లికేషన్. న్యూ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి? న్యూ థింగ్ ఏంటి? జీమెయిల్ లింక్. ఇట్ క్రియేట్ డిస్టర్బెన్సెస్. ఏంటంటే డిస్టర్బెన్స్ క్రియేట్ చేసినది? ఏ కాంపోనెంట్ డిస్టర్బెన్స్ అయ్యాయి? రీసెంట్, స్టార్టెడ్, ట్రాష్, స్టోరేజ్, బై స్టోరేజ్. అవి కింద డ్రాగ్ చేశాడు.
new thing added, it has to impact other components. అదర్ కాంప్ ఇంపాక్ట్ అయ్యాయి. మరి రీసెంట్ కింద డ్రాగ్ చేయడం వల్ల మరి రీసెంట్ వర్క్ ఏదో చెక్ చేయాలి. కానీ నేను జీమెయిల్ చెక్ చేయడం కూడా కాదు, నాకు రీసెంట్ స్టార్టెడ్ క్రాష్ స్టోరేజ్ బై కూడా వర్క్ అవ్వాలి. ఎందుకంటే ఆ ఉన్న లొకేషన్ నుంచి మారిపోయాయి లొకేషన్స్ లోకి. ఆ మారిపోయినప్పుడు మనం వర్క్ అయితే చెక్ చేయొద్దా? అంటే చెక్ వెదర్ ద అదర్ అప్లికేషన్స్ ఆర్ అదర్ కాంపోనెంట్స్ వర్కింగ్ ఫైన్ ఆర్ నాట్. టు చెక్ వెదర్ అదర్ ఇంపాక్టెడ్ ఏరియాస్ ఆర్ వర్కింగ్ ఫైన్ ఆర్ నాట్, విల్ డూ రిగ్రెషన్. ఇది ప్రాక్టికల్ గా. Diagrammatically, I will explain it. Now let's take an example. I have application. I have different pages. A page, B, C, D, E, F, G, H. Let's take an example. These are different pages that are there. There are different pages in there. Are there in the application on different pages ఉన్నాయి. ఆ different pages navigations ఎలా ఉన్నాయంటే A to B page, B to C page, C to D, D to E, E to F, F to G, G to H. Let's save this image first because that is important image. ఇంటర్వ్యూలో పక్కా అడిగే క్వశ్చన్ ఉండేది. మీరు కళ్ళు మూసుకొని వెళ్ళినా కూడా అడుగుతాడు. రిగ్రెషన్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అదే. అలాగే we have C to E flow also. ఇక్కడ చూడండి డైరెక్షనల్ అండ్ యూనిడైరెక్షనల్. ఒక్కసారి ప్రాజెక్ట్ ఆర్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేశాడు. A to B, B to C, C to D, D to E, E to F, F to G, G to H. ఒక్కసారి A to B స్టార్ట్ చేసి B to C వెళ్ళిన తర్వాత ఓన్లీ వన్ డైరెక్షన్ అండి. వన్ డైరెక్షన్ ఫ్లో ఉంది అప్లికేషన్ లో. ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్, బ్యాంక్ లాగిన్ అవుతాం కదా మనం, కస్టమర్ ఐడి యూజర్ పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేస్తాం కదా. లాగిన్ అయితే మీరు సర్వర్ లో ఉంటారు, ఎక్కడ బయటకు వెళ్ళరు అంటే నెలచి లాగౌట్. బయటికి వెళ్దామని మీరు బ్యాక్ బటన్ నొక్కారా? ఎప్పుడు నొక్కుంటారు ఎవరు? చేశాను. ఒక్కసారి మనం బ్లాంక్ సర్వర్ లోకి లాగిన్ వెళ్ళామా 80% బ్యాక్ బటన్ నొక్కితే ఏమైంది తెలుసా? బ్యాక్ వచ్చేస్తుంది, లాగౌట్ అయిపోతుంది. ట్రై చేయండి ఒకసారి. ఏదో మీ అకౌంట్ ఏంటంటే లాగిన్ అయ్యి పైన బ్యాక్ బటన్ బ్యాక్ బటన్ లాగౌట్ అంటే కస్టమర్ ఎప్పుడైతే లాగిన్ అయి ఉంటే దట్ హ్యాస్ టు దేర్ ఇట్ సెల్ఫ్, నువ్వు సర్వర్ లోనే ఉండాలి. బ్యాక్ బటన్ లాగౌట్. సేమ్ లైక్ అలాంటి అప్లికేషన్ లో ఉంది. ఆ అప్లికేషన్ లాగిన్ అయ్యామా 80% ముందుకి వెళ్ళాలి, షుడ్ నాట్ గో బ్యాక్వర్డ్. A to B, B to C, C to D. ఇప్పుడు D పేజ్ లో ఉన్నావు, మళ్ళీ C పేజ్కి వెళ్ళాలనుకుంటున్నావు, మళ్ళీ B పేజ్కి వెళ్ళాలనుకుంటున్నావు, 80% వెళ్ళలేవు. నువ్వు B పేజ్కి వెళ్ళాలనుకుంటే లెట్ ఇట్ కంప్లీట్ ద ఫ్లో. B to D to E, E to F, F to G, G to H. బయటకు వచ్చిన తర్వాతనే నువ్వు Bకి వెళ్ళాలనుకున్నావు, అప్పుడు మళ్ళీ A to Bకి వెళ్ళు. B పేజ్ అనేది ఒక్కసారే వస్తాడు. ఆ ప్రాసెస్, ఆ ప్రోగ్రెస్ లో లైన్ ఆ ఫ్లో లో నువ్వు ఒక ఫ్లో అనేది 80% A to B వచ్చావా, A to B ఒకసారి వస్తావు, ఇంకోసారి రాలేవు. మళ్ళీ A to B రావాలనుకుంటే H ఎగ్జిట్ అయిపోయి మళ్ళీ A to B రా. దట్ ఈస్ అప్లికేషన్ వి హ్యావ్. ఇలాంటి ఒక అప్లికేషన్ ఉందండి. మనం రావాలని మధ్య ఇప్పుడు ఈ దగ్గర ఉన్నాం అనుకో, మళ్ళీ C దగ్గరికి వెళ్ళాలి. 80% H దగ్గరికి ఎగ్జిట్ అయిపోయి A to B, B to C అప్పుడు రా. C నుంచి ఈ 80% వెళ్ళదు. దట్ ఇస్ ద బ్యాక్ ఫ్లో. దట్ ఇస్ ద బ్యాక్ ఫ్లో అని చెప్తున్నాను అంతే. ఓన్లీ వన్ డైరెక్షన్ ఫ్లో ఇదంతా అప్లికేషన్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ అలా ఉంది, ఓన్లీ వన్ డైరెక్షన్ ఫ్లో అనేసి. ఓకే, అంటే కస్టమర్ క్యాన్ గో ఇన్ 2 డైరెక్షన్స్. ఈ వన్ డైరెక్షన్ లోనే 2 డైరెక్షన్ ఏంటంటే A to B, B to C, C to E, E to F, F to G, G to H, or A to B, B to C, C to D, D to E, E to F, F to G, G to H. ఇలా వెళ్ళచ్చు. అది కూడా వన్ డైరెక్షన్ లోనే. C to E అని వెళ్ళగలడు, ఆర్ C to D, D to E అని వెళ్ళగలడు. ఇలా ముందుకు వెళ్ళగలడు. అంటే డెవలపర్ రాసిన కోడింగ్ ఎలా ఉందో చూద్దాం. దీని ప్రకారం టెస్ట్ కేసు రాస్తున్నాను. ఐఎమ్ రైటింగ్ టెస్ట్ కేస్ ఫర్ దీస్ these things. నేను అప్లికేషన్ రాసే టెస్ట్ కేసెస్. The test case that I've written for the application is test case 1, that is from A to B. Test case 2, that is from B to C. Test case 3, that is from C to D. Test case 4 is from D to E.
test case 5 is from E to F, test case 6 from F to G, test case 7 is from G to H, test case 8 is from C to E. 8 to 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. We have 8. For that, I have written 8 test cases for the application. ఈ 8 టెస్ట్ కేసెస్ లో డెవలపర్ రాసిన కోడ్ ఎలా ఉంటుందంటే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో A to B ఎన్నిసార్లు వెళ్ళగలడు? ఫ్లో స్టార్ట్ అయితే A to B ఎన్నిసార్లు వెళ్ళగలడు? ఒకసారి డెవలపర్ రాశాడు, హార్డ్ కోడ్ చేసేసాడు, ఓన్లీ వన్స్. A to B నువ్వు స్టార్ట్ చేసావు, అది ఆ ఫ్లోలో ఒక్కసారి వెళ్ళగలవు. ఇక్కడ హ్యాపీ, ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేదు అప్లికేషన్ లో. Now the problem happens with respect to the new thing. అప్లికేషన్ లోకి ఒక కొత్త రిక్వైర్మెంట్ వచ్చింది, కొత్త కోడ్ వచ్చింది. ఆ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే ట్రై టు క్రియేట్ ఎ ఫ్లో ఫ్రమ్ F to C అన్నాడు. ది రిక్వైర్మెంట్ కమింగ్ టు పిక్చర్. కస్టమర్ ఏం చెప్పాడంటే కొత్త రిక్వైర్మెంట్ వచ్చిందంటే క్రియేట్ ఫ్లో ఫ్రమ్ F to C అన్నాడు. వెంటనే సరే F to C రిక్వైర్మెంట్ వచ్చిందా, సో రిక్వైర్ ప్రకారం వెళ్దాం. F to C రిక్వైర్మెంట్ వచ్చింది, డెవలపర్ ఏం చేశాడు, డెవలప్ చేశాడు, F to C ఫ్లో గ్రూప్ క్రియేట్ చేస్తారండి. ఇప్పుడు చూద్దాం రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారంగా. A to B నావిగేట్ అయ్యాను, B to C నావిగేట్ అయ్యాను, C to D నావిగేట్ అయ్యాను, D to E నావిగేట్ అయ్యాను, E to F దగ్గరకు వచ్చాను. కొత్త రిక్వైర్మెంట్ ఏం చెప్తుంది, F to C దగ్గరికి వెళ్ళొచ్చు అని చెప్తుంది. నా వాట్ విల్ డూ, I'll go to F to C again. ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నాను, C పేజ్ దగ్గర ఉన్నాను. C to D ఆల్రెడీ ఒకసారి అయిపోయింది కదా, మరి C to D వెళ్తాడా? వెళ్ళాడు, ఆగిపోయాడు ఇక్కడ. C to D ముందుకు వెళ్ళాడు, C to E వెళ్ళాడు, C to D ఎటు వెళ్ళలేదు, అక్కడ ఆగిపోయింది. ఎందుకు? ఆల్రెడీ డెవలపర్ హార్డ్ కోడ్ రాశాడు, C to D ఒకసారి వెళ్ళగలవు అనేసి. నేను C to D వెళ్ళలేను, ఇప్పుడు ఇక స్టక్ అయిపోయాను. డ్యూ టు ద న్యూ రిక్వైర్మెంట్ F to C, ఇట్ క్రియేట్ ఇంపాక్ట్ టు అదర్ ఫ్లోస్ ఆల్సో. ఏ ఫ్లోస్ ఇంపాక్ట్ అయితే చూద్దాం. Now same test cases. Please tell me, is there any impact on A to B? No. Developer అలాగే ఉంచొచ్చు, ఓన్లీ వన్స్ అనేసి. B to C? No. C to D? FC వల్ల C to D ఇంపాక్ట్ ఉంటుందా లేదా? ఉండదా? ఎందుకు ఉండదండి? A to B, B to C, C to D వెళ్ళానా ఫస్ట్ లో, మళ్ళీ D to E, E to F వచ్చి F నుంచి మళ్ళీ Cకి వెళ్ళాను. C దగ్గర స్టక్ అయిపోయాను అంటే C to D చేంజ్ చేయాలి. వాడు ఏం చేంజ్ చేయాలి అప్పుడు? ఓన్లీ వన్స్ తీసేసి 2 times. సెకండ్ టైం వచ్చాను, మళ్ళీ వెళ్ళాను 3 times. 3 times మళ్ళీ వెళ్ళాను. The flow can happen between C to D in multiple times. మరి ఈ మల్టిపుల్ టైమ్స్ ఎక్కడెక్కడ చూద్దాం. D to E, వెరీ గుడ్. E to F, F to G, ఓన్లీ వన్స్, వెరీ గుడ్. దేర్ ఇస్ నో ఇంపాక్ట్ బికాస్ దాని తర్వాత ఏం లేవు కాబట్టి. G to H, C to E, మల్టిపుల్ టైమ్స్. ఎలా చెప్తా చూడండి. నేను ఇప్పుడు ఈ ఫ్లో వెళ్తున్నాను, A to B, B to C, C to E, E to F. F దగ్గర మళ్ళీ C దగ్గరికి వెళ్ళాను, మళ్ళీ C to రావాలనుకున్నాను, రాలేను, ఆల్రెడీ ఒకసారి అయిపోయింది కదా. దట్స్ వై డెవలపర్ హ్యాస్ టు చేంజ్ అదర్ paths also, other flows also. Due to which flow? F to C. Due to the new requirement TC09 from F to C. F to C also. Very good. Multiple times ఇది కూడా. One new change happens is going to impact other test cases. Yes or no? మరి అదర్ టెస్ట్ కేసు ఇంపాక్ట్ అవ్వాలా? అవ్వకూడదు. కొత్త మనిషి వచ్చాడు, క్లాస్ డిస్టర్బ్ చేస్తున్నాడు, నాకు మీరు కూడా ఇంపార్టెంట్. దిస్ న్యూ థింగ్ కెనాట్ ఇంపాక్ట్ అదర్ పీపుల్. డూ ఇట్ అండ్ కంట్రోల్ ఇట్ అండ్ చెక్ ఇట్. సో టు చెక్ వెదర్ ద అదర్ కాంపనెంట్స్ ఆర్ ఇంపాక్టెడ్ ఆర్ నాట్,
will do regression. ఇప్పుడు మనం ఈ రాసే టెస్ట్ కేసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో దిస్ ఈస్ బిఫోర్ FC flow, but these are all after FC. మరి రిగ్రెషన్ చేయడానికి I need to have test cases. I need to take the test cases to regression. Regression test cases can be indirect గా impact అయిన test cases, side effect అయిన test cases, code change test cases. ఏమైనా code change test cases? Test case 3 from C to D. Test case 4 is from D to E. Test case 5 from E to F. 8 from C to E. Test case 9 from F to C. ఏ టెస్ట్ కేసు ఇంపాక్ట్ అయితే అనుకుంటున్నానో ఆ టెస్ట్ కేసు తీసుకుంటాను, మొత్తం తీసుకున్నాను. సార్ ఓకే సార్, రిగ్రెషన్ తీసుకున్నా ఇది తీసుకున్నారు, రైట్, హ్యాపీ. ఏ కండిషన్ రిగ్రెషన్ చేస్తుంది సార్? You have identified it. What about test case you will take to do regression? But at what phase will do regression? That is another question. Regression అంటే చిన్న ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తారండి, మీరు ఆన్సర్ ఇస్తారు. ఈ టెస్ట్ కేసు ఎలా తీసుకున్నాం, ఎప్పుడు చేస్తామనేసి. అందరూ 10th క్లాస్ ఇంటర్వ్యూ చదువుకొని వచ్చాం కదండి. 10th క్లాస్ లో డిఫాల్ట్ గా మన 10 చాప్టర్స్ ఉంటాయి. యూ హావ్ 10 చాప్టర్స్, రైట్? నాకు సైన్స్ ఎగ్జామ్ ఎల్లుండి, సైన్స్ ఎగ్జామ్ ఈరోజు సాయంత్రం స్టార్ట్ చేస్తే చదవడం, రేపు మధ్యాహ్నానికి రేపు సాయంత్రం వరకు 1 రౌండ్ ఆఫ్ రీడింగ్ మొత్తం అయిపోతుంది. 10 టాప్స్ అన్ని క్వశ్చన్స్ చదివేస్తానండి. ఖాళీ కూర్చుంటానా? ఏం చేస్తాం? వెరీ గుడ్. రివిజన్ అన్ని క్వశ్చన్స్ చదువుతారా? మళ్ళీ ఏం చదువుతారు? ఇంపార్టెంట్. ఎక్కడైతే ఇంపార్టెంట్ అనుకుంటున్నాం, ఎక్కడైతే స్కిప్ చేసేసామో, ఎక్కడైతే ఇంపార్టెంట్ అనుకుంటున్నామో, ఎక్కడైతే చాలాసార్లు అడిగాడు ఆ ఒక్క క్వశ్చన్స్ చదువుతాం తప్ప అన్ని క్వశ్చన్స్ చదవం. సార్ అంటే ఫస్ట్ రౌండ్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ అయిపోయిన తర్వాత, ఫస్ట్ రౌండ్ రీడింగ్ అయిపోయిన తర్వాత రివిజన్ చేస్తున్నాం. అలాగే ఫస్ట్ రౌండ్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ అయిపోయిందండి, రిక్వైర్మెంట్ FC బేస్ చేసుకుని ఫస్ట్ రౌండ్ టెస్టింగ్ అయిపోయింది. రివిజన్ చేసేటప్పుడు ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్లో తీసుకుంటున్నాం కదా, రిగ్రెషన్ చేసేటప్పుడు కూడా ఇంపాక్ట్ అయిన టెస్ట్ కేసులో తీసుకుంటున్నాను. అంటే రిగ్రెషన్ అనేది సెకండ్ రౌండ్ ఆఫ్ టెస్టింగ్. సెకండ్ రౌండ్ ఆఫ్ రీడింగ్ ఈజ్ రివిజన్, సెకండ్ రౌండ్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ ఈజ్ రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్. క్లియర్? అంటే ఫస్ట్ రౌండ్ చేసేసాము, ఇవన్నీ ప్రాపర్ గా పర్ఫెక్ట్ గా ఉన్నాయండి, నో క్వశ్చన్స్, మళ్ళీ ఎటువంటి క్వశ్చన్ ఉండదు. అంటే రౌండ్ 1 లో ఇవన్నీ పాస్ అయిపోయాయి. In round 1, I've tested it. Everything has been passed here itself. But round 2 లో నేనేం చేస్తానంటే ఏ టెస్ట్ కేసులు ఇంపాక్ట్ అయ్యాయో ఆ టెస్ట్ కేసులో తీసుకుంటాను. ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్తా. ఇవన్నీ రియల్ టైంలో 14 years నుంచి చూసిన ఎగ్జాంపుల్స్ ఏమన్నా. 10 days కదా మన స్ప్రింట్ ప్రకారం వెళ్దాం, ఎజైల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూగా. 10 days స్ప్రింట్స్, 10 days 9 days వర్క్ అయిపోయింది. 1 day ఖాళీ కూర్చోమంటాడా? డన్, అయిపోయింది. ఎన్ని టెస్ట్ రాసా? 20. అనుకోండి రిగ్రెషన్ చేయండి. 1 day ఖాళీ ఉంది కదా, డూ రిగ్రెషన్. 20లో నాకు ఇంపార్టెంట్ టెస్ట్ కేసులు తీసుకొని పని చేస్తాను, కన్ఫర్మ్ చేయడానికి. అది రైటింగ్ ఫైన్ ఆర్ నాట్. ఇది రీజన్ ఎంత ఇంపార్టెంట్, అప్లికేషన్ రిగ్రెషన్ కూడా అంత ఇంపార్టెంట్. కన్ఫర్మేషన్ కోసం ఇంపాక్టెడ్ ఏరియాస్ నిజంగా ఇంపాక్ట్ అయ్యాలా చూడడానికి. సో దట్ ఈస్ ద అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ డూ రిగ్రెషన్. క్లియర్? Regression is second round of testing to confirm whether the application working fine or not with respect to new changes. With respect to new changes. A new change ikkadaithe FC anadi new change andi. Clear? Now I'm going to take few things here itself. Regression. If any code change happens in the application, oka code change in the application lo, if any code change happens in the application, this code change can impact or side effect other components which are connected to it.
to check whether those components are impacted or not. We'll do regression testing. Clear? If any code change happens, code input changes bracket in the application, this code change can side effect other components which are connected to it. To check whether those components are impacted or not, we'll do regression. But ikkada chinna question entante application code change eppudaitundi, at what condition the code change happens in the application? Very good. New requirement ba chepparu. With respect to the new requirement, only new requirement inkoti kuda undi. Conditions first condition to see whether the code is changed or not. With respect to new requirement annaru kada, first is new requirement. ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తానండి, ఇట్ వెరీ ఈజీ ఫర్ యూ. అప్లికేషన్ షోస్, అప్లికేషన్ ఎలా కనిపిస్తుంది, అప్లికేషన్ డేటా ఎలా కనిపిస్తుంది అంటే సచిన్ టెండూల్కర్ అప్లికేషన్ చూపిస్తుంది, సచిన్ టెండూల్కర్ అని చూపిస్తుంది. కొత్త రిక్వైర్మెంట్ వచ్చింది ఏంటంటే రిక్వైర్మెంట్ సేస్ దట్, రిక్వైర్మెంట్ ఏం చెప్తుందంటే న్యూ రిక్వైర్మెంట్ సేస్ దట్ replace Sachin Tendulkar with Sachin Ramesh Tendulkar. అప్లికేషన్ మొత్తం సచిన్ టెండూల్కర్ అనిపిస్తుంది. రిక్వైర్మెంట్ చూసి హే సచిన్ టెండూల్కర్ బదులు సచిన్ రమేష్ టెండూల్కర్ ఉంటే బాగుండు అని కొత్త రిక్వైర్మెంట్ క్రియేట్ చేస్తారు. అప్పుడు డెవలపర్ ఏం చేయాలి? వాట్ డెవలపర్ విల్ చేంజ్ చేయాలి. ఏం చేయొచ్చు? సచిన్ టెండూల్కర్ ఏదైతే ఉందో అది తీసేసి రీప్లేస్ చేయొచ్చు. సచిన్ టెండూల్కర్ మొత్తం తీసేసి సచిన్ రమేష్ టెండూల్కర్ పెట్టచ్చు. సచిన్ టెండూల్కర్ మధ్యలో సచిన్ తర్వాత రమేష్ యాడ్ చేయొచ్చు. ఇలా ఏది చేయొచ్చు. కోడ్ ఎప్పుడు యాడ్ అవుతుంది చూడండి. యాడ్ అంటున్నాను, అప్డేట్ అంటున్నాను, చేంజ్ అంటున్నాను, న్యూ కోడ్ అంటున్నాను కదా, ఏదైనా ఒకటే. డెవలపర్ చేంజ్ చేస్తున్నాడు, ఆ చేంజ్ ఎలా ఉండొచ్చు. కొత్త కోడ్ యాడ్ చేయొచ్చు, ఉన్న కోడ్ అప్డేట్ చేయొచ్చు. ఇట్ క్యాన్ బి ఎనీథింగ్. డెవలపర్ హ్యాస్ టు చేంజ్. డెవ్ టీమ్ ఏం చేస్తారంటే హ్యాస్ టు చేంజ్ ఫ్రమ్ సచిన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు సచిన్ రమేష్ టెండూల్కర్. ఇది కండిషన్ 1. కొత్త రిక్వైర్మెంట్ వచ్చినప్పుడు ఇంకెప్పుడు అప్డేట్ చేస్తాడు డెవలపర్, ఎప్పుడు చేంజ్ చేస్తాడు, ఎప్పుడు యాడ్ చేస్తాడు. సెకండ్ కండిషన్ ఉంటుంది, అది రిక్వైర్మెంటే కదా. టేక్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్. ఈ ఎగ్జాంపుల్కి వెళ్దాం. కొత్త రిక్వైర్మెంట్ ఎఫ్టీసీ కొత్త రిక్వైర్మెంట్ కాదు. ఇప్పుడు కొత్త రిక్వైర్మెంట్ కాకుండా చెప్తున్నాం. ఒరిజినల్ అప్లికేషన్ ఎలా ఉంటుంది, ఎఫ్సీ కూడా ఉంది, ఎప్పటి నుంచో వర్క్ అవుతుంది, ఫైన్. అప్లికేషన్ చెక్ చేస్తా అంటే D2E ఫెయిల్ అయింది నాకు. అప్లికేషన్ D2E ఫెయిల్ అయింది. అప్పుడు ఏం చేస్తాను? డెవలపర్ రిపోర్ట్ చేస్తాను, బాబు D2E ఏదవుతుందో ఫెయిల్ అయిపోయింది నాన్న. డెవలపర్ ఏం చేస్తాడు? D2E కరెక్ట్ చేస్తాడు. ఈ కరెక్ట్ చేయడం వల్ల ఇట్ క్రియేట్ డిస్టర్బెన్స్ అదర్ పీపుల్ అవుతారు. అంటే కోడ్ ఎప్పుడు చేంజ్ అవుతుంది అప్లికేషన్ అంటే 2 కండిషన్స్ విల్ చేంజ్. విత్ రెస్పెక్ట్ టు న్యూ రిక్వైర్మెంట్, విత్ రెస్పెక్ట్ టు డిఫెక్ట్ ఫిక్స్. డెవలపర్ కోడ్ చేంజ్, కోడ్ ఎప్పుడు చేంజ్ చేసి డెవలపర్ ఫిక్స్ చేసినప్పుడైనా ఒక డిఫెక్ట్ వచ్చింది అప్లికేషన్ లో, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ డిఫెక్ట్ ఈస్, ఇందాకదే ఇది రిక్వైర్మెంట్ కాకుండా చెప్తున్నాను. డిఫెక్ట్ ఈస్ అప్లికేషన్ షోస్ సచిన్ టెండూల్కర్, అప్లికేషన్ సచిన్ టెండూల్కర్ కనిపిస్తుంది, బట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ సచిన్ రమేష్ టెండూల్కర్ కనిపించాల్సింది సచిన్ టెండూల్కర్ కనిపిస్తుంది. అప్పుడు డెవలపర్ ఏం చేయాలి? డిఫెక్ట్ ఫిక్స్ చేయాలి. డిఫెక్ట్ ఫిక్స్ బై చేంజింగ్
from Sachin Tendulkar to Sachin Ramesh Tendulkar. Application code eppur change aitundante with respect to new requirement, with respect to defect fix. Ee two conditions lo application code change aitundi. With respect to new requirement, with respect to the defect fix. If any code change happens with respect to new requirement, with respect to defect fix, this can impact other components. To check whether the other components impacted or not, we'll do regression testing. Right? So this is the two conditions where the code change can happen. Now, regression cheyadaniki test cases em తీసుకుంటారు. Test cases consider to do regression. The first one, revision important questions అవుతారు కదా, అందుకనే మేజర్ కాంపోనెంట్ టెస్ట్ కేసెస్ అప్లికేషన్ లో కొన్ని ఇంపార్టెంట్ టెస్ట్ కేసెస్ ఉంటాయి. రిగ్రెషన్ చేసేటప్పుడు ఇంపార్టెంట్ బేసిక్ చెక్ చేయాలి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చెక్ చేస్తేనే హ్యాపీ, నీ కన్ఫర్మ్ చేయగలను అప్లికేషన్ మంచిగా ఉంది అనేసి. అలాగే మీరు ఏ టెస్ట్ తీసుకున్నారు, ఇక్కడ ఎక్కడైతే కోడ్ చేంజ్ అవుతుందో ఆ కోడ్ చేంజ్ అని టెస్ట్ తీసుకుంటున్నారు కాబట్టి frequent code change test cases. Third one, application check చేస్తుంటే ప్రతిసారి ఏదో టెస్ట్ ఫెయిల్ అవుతుంది, ఏదో ఫ్లో ఫెయిల్ అవుతుంది. మరి రివిజన్ చేద్దాం, మళ్ళీ ఫెయిల్ అవుతుందేమో భయం నాకు. ఓకే, అందుకనే ఫ్రీక్వెంట్ ఫెయిల్డ్ టెస్ట్ కేసెస్. These are the three set of test cases we need to consider to do regression. Regression చేయడానికి ఈ three type of test cases తీసుకుంటాం. Clear? Clear with respect to regression testing? Any questions అండి? ఇది కాకుండా ఇంటర్వ్యూలో రిగ్రెషన్ గురించి ఇంపార్టెంట్ చెప్తున్నా, ఇంపార్టెంట్ 30% అడుగుతాడు, ఇంకొక 70% ఇంకోటి ఉంది రిగ్రెషన్ బేస్ చేసుకొని. ఓకే, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ దీంతో లెవెల్స్ అయిపోయాయి. లెవెల్స్ లో కాకుండా ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఉందండి, రీటెస్టింగ్ అంటే ఏంటి అని. ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను, రీటెస్టింగ్ అంటే చెప్తారు మీరు. అప్లికేషన్ చెక్ చేస్తానండి, ఐఎమ్ చెకింగ్ ద అప్లికేషన్, I found a defect and report the defect to developer. Obvious, developer report చేస్తాం. డెవలపర్ ఏం చేస్తాడు, దాన్ని ఫిక్స్ చేస్తాడు. ఫిక్స్ చేసేసి మనకి ఇస్తాడు. ఏం చేయాలి మరి ఇప్పుడు మనం? రీటెస్ట్, అదే దాన్ని రీటెస్టింగ్ అంటారు. Once the developer fixes the failed test cases or fix a defect, PATM is to retest whether it is working fine or not. Application law require ప్రకారంగా 2 + 2 = that has to show 4. If I enter 2 + 2, it shows 3. అప్పుడు ఏం చేస్తాను నేను? డెవలప్ రిపోర్ట్ చేస్తాను, I should need 4, where I could see 3 here itself. My expected result are 4, my actual result in the application showed as 3. Please fix the defect. Developer will fix the defect. Yes, I have fixed the defect. Please retest it. That is nothing but retesting. If any defect fix given by dev team, developer team, QA team has to recheck whether defect fix is working fine or not, is called as retesting. Is called as retesting. If any defect fix given by developer, either defect fix is the developer and defect fix proper work చేస్తుందా లేదా, whether it is working fine or not, QA team has to recheck it again. రివిజన్ అయితేనేమో రిగ్రెషన్, రీచెక్ ఏమో రీటెస్టింగ్. అలా గుర్తుపెట్టుకున్నా పర్లేదు.
Okay, so that is nothing but retesting. What is retesting? Retesting is nothing but if the developer gives a fix for a failed test cases, then QA team has to check whether the failed test case or failed defect అనేది ప్రాపర్ గా వర్క్ అవుతుందా లేదా. ఆ ప్రాపర్ వర్క్ అయితే చేసేదాన్ని రీటెస్టింగ్ అంటారు. దిస్ ఇస్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. 30% అడుగుతాడు. రిగ్రెషన్ రీటెస్టింగ్ అడిగే ఛాన్సెస్ 30%. మిగతా 70% ఏమవుతుందంటే ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్ అండ్ రీటెస్టింగ్ చాలా అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్. అది మనం రేపు డిస్కస్ చేద్దాం. ఎనీహౌ టుడే యూ నీడ్ టు టేక్ ద నోట్స్, రైట్? టేక్ ద నోట్స్. We have 10 minutes of time. Prepare well for the exam. Take this notes.